Как какать, да? Крыс зубогрыз. Как тебе такое? Туда залез. Вот тут дверка. Перелетел, как всегда, да? Ну возможно. А там, видишь, дверь красная, типа она вот эта. Нет, к нему тут не проблема. Как будто, блядь, перепрыгнул. Через забор? Да. Ой. Что, прям проблема? Ну, Да. прыгни на какую-нибудь хуйню, там, я не знаю, с хуйни прыгни, да. Я просто не вижу, что там выше есть. Как высоко, блядь. Так, подожди, давай я выйду, посмотрю. Ага. А... Блядь. Огонь. Пум-пурум, так. Ты куда делся? Ты в лагере уехал, что ли? Сейчас я подойду.
лес. Короче, этот зубогрыз мясо жрал. Сундук, кстати, на балконе. Вскроешь? Мгм. Watch your back. Люк? Люк. Это ловушка. А. Фугасная мина. Так, а где вторая? Ага, растяжка. Заебись. Да вроде только что-то они не ломаются. Dribble's foot. His oversized shoes did little to prevent it sweating. That's quite the stench. Угасший свиток обращения. Зелье плавное падение. Что-то у них тут пошло не так, да? Это блевоте не подскользнулся. Easy. There are traps. Careful what This trigger is that thing. hungry for blood. Бля, чар, рванет нахуй. Похуй, пусть взрывается или еще раз кинуть. Ты там один. Ладно. Someone's sending a message. And I'm not sure I'd care for it. Каменная стена. Там сейф. Ага. Simple. Ключ от сейфа, да? Для сундука. Уже не важно. Растяжечка была, да?
Так, на мину наступил. Эти сколько там частей? Я хуй знает. Ты же гайд смотрел. А, блять. Сейчас тогда надо вспомнить. Как там эта хуйня называется? Клоун капля. Так, а мы до чего дошли-то? Что мы нашли, что не нашли? Так, давай сначала. Где найти все части клона? Отрезанная ладонь у нас есть? Ее... ну, с Поппером. Этим долбоебом мы вроде торговали, да? Угу. Расчлененное тело клоуна. Вроде тоже нашли, да? В подвале храма. Таз клоуна. Есть. Рука клоуна. Дом игрушки. Тоже вроде есть, да? Нога клоуна. Дом Лавреники. Это вот мы сейчас взяли, да? Нет, это стопа. Нога тоже вроде была. Вот ступня. Дом Сильвы. Да, вот мы сейчас ступню взяли. Голова клоуна. Канализация Нижнего города. Быстрее всего попасть в канализацию через люк на дороге, расположенной к северо-западу от смущенной русалки. Так. Сука. Блять, так, это надо отсюда сначала выйти, нахуй. Выпустите, блядь, меня.
что творит, а? Век. Пытаюсь, блядь. Карту пытаюсь понять. Ну, титан. Где у нас смущенная русалка-то? Ебу. Ну ты я не был у нас. Слишком мало карты открыто, чтобы не сориентироваться, блин. Так, ну-ка. Так, Нижний город. Это что за улица? Ой, давай с самого начала города. Мы так пробежим, все пропустим, блядь. Ебаны. Сейчас, подожди. А, вот центральная стена Нижнего города. Вот. А, ну, да, надо, короче, налево уходить. Вот видишь, портал, получается. Парк Блум Ридж. И там около входа, получается, в этот парк. Это нам надо выше, короче. Короче, портуемся на вот... Там можно пройти будет, нет? Не знаю. На центральную стену, наверное, оттуда надо идти. И вот прям налево. Какая тут стена, прикинь. Ну, вот здесь-то нет стены. Вот. В парке нам надо выйти из парка. Вот, тут даже музыка есть. Да, вот он вход в парк, а нам вон туда ниже. Опа. Где-то здесь. Вот он колодец. Какой-то фигура ходит. Где-то. Фигура тут, фигура там. Цели, которых хотят убить, а они еще живые. Угу. Наверное. Че, в люк? Ну, давай. Говномех. Так, при путешествии по канализации откроется сюжетный квест Сорин, поэтому не рекомендуем излишне торопиться с выполнением задания. Вот все. Поднимаемся наверх.
Проблема решена. Че? Так, а что тогда делать? Идти в самое начало города. Самое начало города? Эльфийская песень. Шмотки императора. Ну, пошли. With all this talk, going to make this place famous, I reckon. Victim is a bloody duke. Boleyn Stellmain. Well, she was a duke. Now she's just bloody. I tell you what, the murder upstairs has brought some punters, but it's also really spooked folk out of renting rooms. If we get you staying up there, perhaps folk will calm down and realise there's naught to worry about. You can have the whole upstairs floor until this killer. The city always wins. There's always some hero that saves the day. It's the way things work. Charity! In Baldur's Gate! Good one. You can have it for free if you stop talking. Bloody wizards. Top floor's all yours. If it gets a bit too noisy at night, well, don't sleep above a pub. Понятно. Хули Пендальфу можно, а мне нельзя. О, котики, котики. Тут что-то с этими котиками. Damn rat. I Крыс thought I сейчас asked you to clean the пошли rats out of по this cellar футболу yesterday играть. already. Up to it. Get in there. За тобой охотятся убийцы. Что ему сказануть? Ну да, мы вроде всех предупреждали. No. I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. Все понял. Just lying around, you furry chunkers. Котики тупые, котики крысного. Обожрались и Спят. спят, блядь. Лопатка Фарга. Он что, затевается, что ли, на заднем дворе? And only a day or two old. Also, some fruitcake. That never goes off. Oh, the little and loves
Давай вещи. Вещи. Hold up, citizen. This is a crime scene. No admittance. The fella's finished her report. We can let him pass. Stelmane's parlor. A place to receive clients and informants. I wonder if it's as I remember it. Bollocks! I told those idiots not to let anyone through. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. An adventurer? Fantastic. We don't have enough of those in Baldur's Gate. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stelmane's dead, and I've got to find who killed her. Gods. That's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound. But this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne, a dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms-dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed, and to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Chionthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back, and someone is out there, continuing Saravok's work. God save us all if you're right. But I believe it. Whoever it is, they're intimately familiar with Saravok's work. The brutality of the killings is on a par with Saravok's own. But there's something more here. Something new. There's a reverence to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Fae Room couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. Может, потому что ты черный гном? Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job Метр before they с find кепкой, someone else блядь. to do it for me. But you're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. There are patriarchs on the murder target list. I'm oathbound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them?
from round here, are you? We're in Baldur's Gate. This is just how things work. Thank you. That's all I can ask, and more than I hoped. Once I'm done with the Patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. Blooded ring. Safe to say the killer isn't motivated by riches. Лежать в крови, да? Lot of blood. And some Не полежать. Понятно. А, нельзя. A peculiar bottle with a peculiar smell. What is that? Попробуй эту бутыльку. unusual bottle. An even more unusual scent. People pay to drink this. This doesn't smell right. The wine was tainted. Poisoned. Отрава, понял? Ты у нас эксперт в этом. Да. Scent. This wine is poisoned. Г-г-г. Так, где шмот? В кошном сундуке. Я думаю, шмот наверху, ну, в смысле, там по лестнице же можно было еще подняться. Там крыша. Точно? Точно. I wonder. Don't mind if I do. Живая, блядь. Let's see.
back in the Grove, I'd have taken you up on that. But my situation has changed somewhat. So how about this? Alan puts swill in the bottles, but I know where he keeps the good stuff. Here. You saw nothing. You heard nothing. I need to get back to work before Alan throws a fit. But stick around. You brighten the place up. Миллиард, сука, крыс, блин. Он в подвал спустился. О, я Альфиру нашел. No need. I picked up some extra shifts. You didn't have to do that. I know. Ну ладно, потом. You just focus on the Блять, где люк-то? Ау. Точка с огневухой. Зрелая, надо жахнуть в нее. Ну, типа. Давай, ебашь, блядь. Все на память. Let's play. Хуя не кусает, блин. Угу. You're getting close. The wine cellar. There's a hidden door that leads further in. The mechanism to open it is somewhere among the wine racks. Я понял.
On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to do business. That's curious. Бухлишка надо. Да он еще это, понимаю, жратвы, блядь, вагон. Борщик капусткой, но не красный. Блять, а нахуй я мертвую крысу таскаю? Victor's been set off. Get Yankee. Blackett has found us. Get rid of them, quickly. Блять, подожди ты, что так быстро-то? У меня сумка полная жратвы, нахуй. Выкинь ее, блядь. Сумку полную. О, один влакет. Че, мы любим такое, да? Пожарим паладинов. А, ебать, нахуй, я понял. Вот, нахуй. Готов? Ну, как готов? Ну, Я давай. сделаю тунь, наверное. Давай. Here I go. That hit the spot. Продуля. Да. Бываемся. Here you are, as brazen as described. The traitor who would steal from our queen. Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism. How quaint that we should meet here, in the very place that it once called home. We know all about the Emperor and its dealings with you. Though I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Most illithids prefer to dominate their thralls through transformation. Yet here you stand, untransformed. Tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? And you would trust an illithid to do such a thing? You have fallen prey to its manipulation. Your story ends here. We will reclaim the astral prism, purge it of the illithid interloper, and restore it to our queen. What are you doing? My dear child, I already know all there is to know. I will liberate you from your puppet master, Chamazala Vlakith! Так, кто ходит? Кто ходит? Я еще не бою. Иди крадун. Крадусь. Так, каким лучше? Наверное, слева, да, который?
следующий портал они будут вызывать, по-моему, товарищ свое, блядь. Ну, ибо не какого-нибудь лучника. Ща въебу, подожди. О, это хорошо. How about this? Бля, зря я, наверное, портал закрыл, да? Хуя. А я не знал, что, ну, как бы, он сразу отъедет. Он, блядь, сразу отъехал. Ну, я, в смысле, не по порталу уебал, а по чуваку, который рядом стоял. Ну, там он какой-то ветеран, блядь, вылез из него. Step quick. Бегу. Не вовремя отошел, да? Ты всегда не вовремя отходишь, бля. Ты телепортун, блядь, что ли? Так, что мы имеем, кого мы имеем? Все проходит, блядь.
Да. Ты там параличе? Погоди. Сбил? Ага. Пробил. Ну, эта хуйня держит портал. Может, нам сейчас кто-нибудь еще влез? Нам еще опыт нужен, нет? Не особо. Не особо. Слепой, блядь. Ладно. Raquel is relentless. You handled it well. Let us hope she exhausts her forces soon. Now search the room. Гид летающие сапоги. I'll reveal it to you. После долгого отдыха вас окружает аура умиротворенности. Как если бы вы произнесли заклинание убежища. Хорош.
Корох тяжело, блядь. Нужен какой-нибудь торгун. Какой-нибудь торгун. What have we here? Ключ от гробницы хунов. Don't mind if I do. It's mine now. Чё ты тут подобрал? Меч императора. Look around. You'll find my old sword. My first purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours, if you want it. Уникальная каковина. A shell. A keepsake from my final voyage. Pinched my old wardrobe. The home of all my disguises. We are what we appear to be. And so appearances matter. Тяжелая броня. Для ктулхича. That's curious. My cutlery set. A gift from my mother. There she is, in all her glory. Jubelin Stelmane. My old partner. Це банка для мозку.
Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. The chains I used to bind my means. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. Да, блядь. Собачья шея. Rascal's collar. My poor four-legged friend. Their lives are so brief, so simple, and yet full. Кстати, это... What's that? Чего? Я тут 6-й круг открылся, надо в кого-нибудь жахнуть. Так, чтобы хорошечно было. Чтоб все охуели. Ну да. Люблю. Кто хочу броня, что не забрал? Я что думал, ты заберешь? Ты же хочешь быть кто хочу. My old wardrobe, the home of all my disguises. We are what we appear to be, and so appearances matter. Блять, так она тяжелая. Что поделать? Чё, блядь? She tormented me with blades and hot irons. I resisted, but then she forced me to drink a foul brew. The rabid, cursed blood of all manner of beasts. I lost control. Ебать. I felt the bear take over, blood crazed. And she forced me into a cage, along with children taken from the streets. I was powerless to stop myself. Their Кого я screams, тут нашел? her laughter. It's all I can hear. Я вижу. I do not deserve to see the sun again. She's too strong. You have to turn around. Go. Let me buy you some time. She's coming for you. Then you are an even dumber beast than your druid friend.
Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek? Hush, hush. Orin will take care of you and your little pet. Да-да-да. Gortash, the little Lord of Darkness. I know him well. Yes, yes, and he knows me. Knows how my blades sculpt and carve this city. I could peel a fine pelt from the mutt I caught sniffing at your heels. Drag skin from flesh, from bone. I will not slice. His kind die too easily. The Murder Lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. Много я один. The Murder Lord does not need permission to kill. You are dull. A blunt blade unfit to flay. But you could be sharpened, thin and jagged. Yes, I will tell you what to do. Against the tyrant's throat, of course. You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath, never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. There we slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is balls. Неплохой план, блядь. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the Netherstones, and the chance to control the crown alone. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Не трогай Альтина. Фак. Allies? No. We had a balance. The chosen three. But it tumbled when you turned the Bone Lord to ash. Now, Gortash tries to gouge me from the city. That festering inadequate thinks me a flesher, butchering and cleaving only to whip the herd towards his tin. Скандалы, интриги, расследования. You must kill him.
gore him like a pig prepped for the spit. Only then will you be sweet and sharp, ready for the Murder Lord's purpose. Need? No, no, I do not need. You are made of nothing. Meaningless flesh and bone. I do not need. I offer. Baal's age approaches, and you could be there to see it. An idol of flesh, made to welcome his bleeding dawn. There is time for you yet. Time to save. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen close, Bone Killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. The victor will set the world to slaughter. That is Baal's offer. He will not make another. Ну ладно. Мы все поняли. Это рюкзак. Я так понимаю, Хальсин. Ну ладно. Тут в какой-то все плевать. Сложно, сложно. Ты думаешь? О. Че, ты туда не пошел, что ли? В Болливоту? Да. Нет. Зачем? Там ее можно вон перелезть. Зачем? Это же канализация. А, Потом как-нибудь в говне покупаемся. понятно.
Значит, Винни-Пуха разложили на алтаре. Кай. Винни-Пух, кровь и мед. Часть 3. You kill the rats, yes? Какой-то грохот. Do Я not тебе worry. его взорвал, Chef блядь. Revere's eyes will be kept most peeled for murderous knaves. Вер доволен. Пухуй, да, разнесли весь подвал, блядь, погреб. И всю жратву оттуда вынесли. Ну, главное, что теперь крысный. Да. It's not much, but handing out leftovers is Шутник, the что ли, какой-то least I can стоит и do with the выступает. absolute almost upon us. Не? Похуй. Где торгули тут кто-нибудь? Тут торгулит. А этот он не торгует? А, нет. Такора тут неподалеку. Ну, на крыше Тальфира стоит. Ой. Красный дворов. Подходит от правописания убийцы. Look ever so tasty. Ah, Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzley. And I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. Медицина провальна. No. I must say, if this is a practical joke, it's not very amusing. Why, a serial killer? Oh, that's terrible. Master Metzley, are you quite all right? It was perfect. Perfect, perfect, perfect. You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. And I will peel it from your skull, should you interfere again. Вот так вот, значит, да? Родный героин. На каждом шагу, блядь, получает кубик. Бля, погоди, пока ничего не делай, нахуй. Да ты ничего не делай, ты тут убьешь полгорода, блядь. Да не, я аккуратно. Своими вжух-бух-бух. Не, я буду аккуратен. Я буду нежен и аккуратен. А есть у тебя что выпить? Благогниль. Это же бухло? На тебе. Персонально отвесил. Спасибо.
Over here. Куда побежал? Ах ты, пиздюк. Чего, блядь, какой нахуй паралич? Значит, какой-то это слабая буклишка всего на 2 хода. Надо полный отдых делать. Чисто из бухла. Мы же делали. И потом бить за эти 10 ходов. Происходит. Я ничего не могу сделать. О, тоже не знаю, что происходит. Я, блин. Не того ты. А кого надо было? Рипово додик уже. Ты чё, блядь? Можно не надо, блин.
Бухло кончилось. Угу. Ну-ка, попробовать, может, что-то выпить какую-нибудь сладость. Не надо. Понял. I still can't believe. I just hope the children are safe. Perhaps we should look into some protection. But my word, the cost. Какой-нибудь торговец, блядь. Так, наверное, никого нету, да? Или надо пиздовать в Ревингтон. Кузнец какой-то. Дамон, блядь, вот, Димон, блядь. Димон. Второй Димон. Carla, you're looking well. Would be a lot better if you find a way to fix this engine, Damon. I haven't stopped trying, but all roads lead to a dead end. Sorry, I didn't mean... Never mind. Glad you're all right in any case. Nice forge you've got here. Best I've had in years. Mistress of the house lets me operate from here for a fair price. I'd be lying if I said I wasn't happy. Good. Someone should be. Блядь. У него что-то есть. Что-то.
Да, ценники, конечно, пиздец, блядь. Я подойду.
что интересного надыбал? Интересного, говорю, что-нибудь надыбал? Ну, там тяжелая броня. У нас не так уж много тяжей. По умолчанию 0. Мощи. Что за мощь? А, могучая мантия, потому что... Потому что он волшебник. Да, у нас все переделанные. Видишь, Астерион тоже монах. А не плут. Выглядит так, как будто надо поспать. Ну, похоже на то, да, потому что у меня уже яйцы кончилось. Никто с нами разговаривать не хочет. Сидят. С крысами разговаривать. I look forward to the day we show the Archduke that his Деда tongue is not просрали, half so теперь им весело. silvered as he thinks. He's protected by his steel watch for now. And Orin will have her own defenses, should we choose to play the part of Gortash's bloodhounds. We cannot expect either of the chosen to fall easily. But fall they must, if we're to have all three stones to command the brain. Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. Когда у нее квест будет? Не знаю. С лысым большим дядей. А. Ну это, по-моему, что-то в канализациях или не в канализации, я не помню. Я помню, что мы проебали этот. Успешно. Вы там могли, это стопудово. Где тут нажать, отдыхать? Костер! Вон. Заверши день. Или на кровать, по-моему, можно на любой нажать. Колдун на 600 урона, да, это сильно, наверное. Обнимашки сейчас будут? Мы ж не поспали, блядь. Еще с тех времен. А, ну да. Здрасте. Sorore surge, testis esto pacti me. Подружки?
Ля какие, а. Бля, а чё Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in А потом Beator. будет оргия? Holy hells. Fina, Cirrus, arbiters for the hells, exemplars of justice. Enough, Mizora. Where is my father? Что с How этим do I нянчиться, save him? блядь, героином? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. А, типа забей хуй на контракт, блядь, если батю хочешь, да? A life for a life. No contract is ended without sacrifice. Условия сделки таковы. The cost Но must вроде be как paid. можно наебать, но на доблести я бы не стал так уебываться. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I Ну, guarantee с Рафаилом no вроде harm тоже except можно that from наебать. you and your allies. Опять же, And попытка you одна. pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact, and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Стоит Baldur's в Gate ахуе, блядь. loses its greatest champion. Что же Name your делать-то? sacrifice. Bloody Zariel. Блядь, I won't дилемма. let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Да. You damned wretch. Do it then. Claim my soul for Zariel. Keep my father safe. Fiat Ita. Fiat ita. Anima ad beator. Мартышка. Seems you've Вот got a new оргии не mission, будет. pup. Go save your father. He's locked in a very nasty place. Gortash's secret command center and prison. Lucky for you, I know the way in. I'll mark your map. After all, a deal's a deal. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. У нас новые жители. Сколько восклицательных знаков. Ебать.
Ну иди тренди, ты ж пиздунский. А? I figured it out. Exactly what I want to go on a date. A first date. No weapons, no monsters, no mysterious voices. Just you and me and dinner. Please say yes. Прости, но я откажусь. Yes! Oh, amazing. Put on your least bloody tunic and meet me back here. Oh, I'm so excited! Don't keep me waiting too long. Свидашки, обнимашки. Some repartee. The devil Mizora has made herself quite at home, hasn't she? Do make her feel as unwelcome as you can. I'm listening. The one who gave significance to this trivial rock, and the one who unblinded me to a terrible truth. I had built my life on an empty foundation. Orpheus is the road to my freedom, and you are the reason to march down it. Your skull vibrates in concord. Bring me to your Duke. I will shield him, as I shield you. Why would you do that? Better to bring him into the fold than to leave you distracted by regret. Well then, I'm not about to say no. Anything more we should discuss? Что там было, я пропустил. Тащи сюда папашу. Why the stunned face? You look like you've seen a devil. Ты там, блин, пиздишь. О. Cunning, am I? You see me as a schemer, an exploiter. You've pegged me wrong, little bug. I am a benefactress, and I have an eye for a good cause. Will needed help, so I indulged him. I've always been the giving type, after all. To wit, go to Gortash's secret prison, and I'll help you spring Will's daddy free. Of course, you could always leave him to rot, but that would make Will's sacrifice worthless, and I know you wouldn't want that. Ты пиздун, а? Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel, but those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod,
It kept my body sealed and my most powerful Мне аж magic любопытно. silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after all. The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus, my mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Ёбуется еще. Oh, you are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found a new use for an old battle axe. The dead 3 in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Focus on the elder brain. I'd hate to clog that infected head of yours with needless details. Пиздун ты, пиздунский. Ох. Можно я еще раз прошу? Пошел нахуй. Now, you know what they say about curiosity and cats. Удачник. Удачник. Удачник, неудачник. Why the stunned face? You look like you've seen a devil. Cunning, Will am не I? одобрит. I've always been the to it. Of course, you could always leave him to rot. But that would make Will you are an inquisitive one. Then the other 8, well, they are pleasures. Correct. I didn't. Смотри и учись. Хуяк. Focus on the elder brain. I'd hate to clog that infected head of yours with needless details. Красавчик, красавчик, молодежь. Will's a gifted hunter, and Zariel's made her share of enemies in and out of the hells. Devils, demons, deserters. They're a great burden on the Lord of the First. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. The clause still holds. As long as Will doesn't tug on my leash, he'll be stalking only the wickedest prey. It's a win-win. Easy peasy. Вин-вин, You да. have the best ideas. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power.
I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Like I said, I'm the giving type. Окей. Запомнили, записали. Где-то крыса бегала, и они с ней пиздели. Ну, да. Вон она. Не интерактивно. Ну, а это просто как, типа, это... Я так думаю. Ну ладно. Трион чувственный. What's in here? Я же хотел набрать бухла немножко в дорожку. Что делать с причиндалами Тухача, блядь? Тяжелой броней? Не, ну всякие тут вилки, хуилки, ракушки, блядь. Чего, блядь? Ну вот вилка для масла, там типа, там это мама подарила, блядь. Уникальная раковина, блядь, там типа, расчувствовался, нашел эту раковину. Ошейник собаки его, блядь. Сундук положи и не еби Банка мозг. со смазкой, блядь. Ладно.
Официант, блядь, такой орк. А, ты уже убежал, блядь? Я разбираюсь. А, блядь, у вас там это... And 2 glasses of... Я понял. So, you're an adventurer, right? How's that going? I know, but this is our first date, remember? Tonight, you're a mystery to me. Ты не мог подыграть, что ли? You know, it does. There's always a bit of a veil about you. I guess it's the magic, but there's something else too. Something I want to discover firsthand. God, I'm terrible at this. Trying to have a first date, but I feel like I've known you all my life. No. Yes. No. We came to have a nice date, and that's what we're going to do. Go on. Date me. I dare you. Oh, that's easy. During year 2 of my fabulous adventure in celibacy in Avernus, I once got so, pent up, I burnt down my field tent. Blamed it on an imp and never told a soul the truth. Beat that. You mean you haven't read all 6 volumes? Gaelder Carios, I'll never look at you the same. Oh, hey, here comes our food. Ну и урод. Henk, I think we ordered the... It's a bleeder. Ты-то за помои. Мне кажется, ему ебало. Anyway, how about a toast? Oh, shit! May we live every day like it's our last. Because you never know when your last will come. Oh, that was great. The food and the company. You know what I want to do. I know I can't stay forever here with you. In fact, I feel like I don't have long left at all. We've been through so much, and the worst is yet to come. I have every reason to feel terrified, hopeless, not giving up. But to be here with you in the city I love, in this world that I love so much, it's all I could really ask for. You hear me? You're all I could ever ask for. I love you. And I know that whatever else this city will throw at us, we can handle it.
something I want to show you upstairs. I rented us a room for the whole night. Just the two of us. Alone. Finally. Hope you like it. Блять. Ох уж эти варвары. Такого трахает, я не пойму. Вот. Снул. Некоторые любят погорячее ачивка. Угу. Тебе дали? Да. Окей. За то, что свечку держал. Да. За куколство. Все, типа. Больше никаких. Ну, походу, остальные пока что стесняются. Жаба не хотит. Блять. They say that home is where a person can be their truest selves, without guile, without pretense. Иди ты нахуй. You did well to see off the Githyanki who'd invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. My beloved confidant and loyal companion Rascal. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Слишком много кекса за одну ночь, да? A story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied Пошел ты your нахуй. motivations, your actions, your desires.
I deduced the best way to align your goals with my own. That you are complex and full of contradictions. It was no easy task, but I had to persist. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how reasonable you would be. You don't like to be coddled, cajoled, but you responded well to logic, to rational arguments, to cold, hard facts. You saw straight to the core of what really mattered. As did I. Sometimes, I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. Would you like that? Instinct. The elder brain's hive mind. Вот и поговорили, блядь. And through the crown's magic, it has complete control over each and every. Ты что, решил с кальмаром It was засосаться? intelligent before. Нет. But now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. We must stop it while we still can. Before we too become its slaves. As you drift into sleep, you feel a certain disappointment. The Mind Flayer was very quick to abandon its attentions on you. Он расстроился. Никто его не любит, никто не приголубит. Число получает благословение от своего изображения в камне. Бонус 1d4 броскам атаки и испытаниям. Убежище персональное. Ага. Тут ты можешь побежать и сделать трах-бах. Ага. И тебя никто не будет трогать. Вообще. Ну только атаки по области получается. Тебе Ктухач показывал воспоминания? Нет. Как он эту баронессу, блядь, подчинил. Это сейчас было? Да. А, не, я тогда... Я его просто... Утшил. Он сказал, я знаю, что ты делал прошлым летом, блядь. Все. Он сказал, что вы все говны будете делать то, что я скажу. Вот так вот. Ты понял, что я хочу с ним делать. Порвать его ебаную голову.
Кстати, проходили за Ктухача тогда. В смысле? Ну, в смысле, ну да. Понятно. И что делать? Что надо делать? Что надо делать? Все очень сложно. Убийца, следует убийство. Следующий в списке Фигара Многоликий. Давай убийство расследовать. Начали. О, ты все-таки скушал личинку? Ну, есть немного. Тебе же их девать некуда, блядь. Ну да. Сложно, сложно. Давайте сохраним, пока прервемся. Надо отойти. Ну давай.